healthcare. We all know, actually, healthcare, as a doctor, after you complete your course, probably you would like to even be a Siddha practitioner, you want to establish your own clinic. Is that alone that you have an opportunity, or in the healthcare service, is there anything that you can really have an extended thinking or an innovative thinking so that your healthcare service can also be something else other than a practicing doctor? And research, of course, you are all now joined and doing your undergraduation, probably after your post-graduation, or even during your post-graduation also you can really do research, or after completion of post-graduation also you can do research. Then health education, of course, you are now actually doing your course, but at the same time I also wish to add some more information in the area of education, how you can really have continuous learning in way of actually having new courses or even the education program, whichever you feel relevant to your actually profession. Okay. Okay. So Ayush Healthcare Service, as a Siddha physician, you start your own clinic, which you all do visioning definitely. Mudicha odane vanda I want to establish my own clinic, probably in my own town or in my own village, or a town near to my village near to my town, where you want to actually establish your clinic. Yes, there is a possibility, and probably once if you establish a clinic, probably within 1 or 2 years you are able to actually have an excellent service, and also you are able to get good patient flow. And naturally you have to think, because mostly we all know the people who are actually having some health issue, first they go to a modern doctor and then only they think about actually alternative system or Ayush system. And as Siddha physician we do have the challenge, and when they really come, probably we need to even have an inpatient facility to just admit them and also do a treatment for 1 week, 10 days, which you have a wonderful institute where you do your course. You can have an exposure, lot of exposure, where National Institute of Siddha can really give, provided you have voluntary interest to learn what is going on around and how you can actually allot an extra time you want to learn before you complete your course. And as Ayush physician, explore integrative approach in healthcare management. Can anyone actually share what do I mean by integrative approach? Integrate modern medicine with Siddha, right? Okay, very good. Okay, either you just integrate the Ayush system like Ayurveda and Siddha, Yoga, Naturopathy, or integrate our Siddha system even with the modern, and want to offer only treatment to my patients only through Siddha knowledge, and don't restrict yourself. Probably you also can think of have this integrative or holistic approach maybe over a period of time. It is not that after you complete I just request you to even start a holistic health center. There is a great possibility as a Siddha physician you also can be a leader to establish your own holistic health center or integrative health service, and expand integrative healthcare service, healthcare practice in association with modern medical practitioners. Again, as I told, the patients always actually approach a modern doctor for any emergency, or for that matter, anything they have a health issue, where do they go? Do they come to a Siddha doctor or a modern doctor? But the trend is now changing. Now the trend is we are able to see people actually, they look for actually Siddha treatment or Ayurvedic treatment or Ayush treatment. They want to have only Siddha treatment. There are actually a sector of people who are interested in Ayush system of medicine. So how are we going to actually associate with the modern medical practitioners to have our patient flow? How many of you are really interested to work in a modern clinic as a Siddha doctor? Can you raise your hand? Probably after completion. Excellent. அவருக்கு ஒரு கிளாப் கொடுங்க, அவங்க 2 பேருக்கு கிளாப் கொடுங்க. சரி, நீங்க செய்றீங்களே இல்ல உடனே கையை தூக்குங்க. See, when you want to have a patient, இப்போ patient அதிகமா எங்க வராங்க, எங்க போறாங்க?
only modern clinics, modern hospital. So அங்கே போய் probably ஒரு 25% of the patient become all right. The rest of them, they also have to really come to an alternative system or Ayush system, or you know, Siddha clinic, they are coming, no. But when you really have an access, or you have actually an interest and commitment and involvement, let me go and actually talk to this doctor who is running modern clinic, and actually I will ask a space and I will establish my Siddha clinic wherever he is not able to actually handle the patient. Really work with him so that you get more patients. So that you get guidance from a modern doctor, what all he tried, where he could not really accomplish what is required for a patient. When you really go there, yes, there is a possibility. This definitely you have to think about, because you have long term. After completing the course, you can do definitely, but you have to think, can I really identify a practitioner, a doctor, where you go and declare that I am a Siddha doctor, I can really do the treatment for these diseases, and go actually as a doctor. Yes, there are. And 15 years, 20 years before, even modern doctors, they don't prescribe herbal products. But now, more than 30 to 40% of modern doctors, MBBS doctors, they do prescribe. They also would like to have this Ayurvedic Siddha treatment. So, when you complete and come out from your institution, from the institution, when you want to establish a clinic, yes, establishing independently possible. Probably you may have resources, your parents may encourage, but attaching with the modern hospital has a lot more advantage than establishing your own clinic on your own and trying from zero. Okay, see, as an Ayurvedic or Siddha doctors, definitely in your curriculum you have everything to learn about Ayush, about Siddha system of medicine, maybe the other systems, whatever we have like Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani and Homeopathy system. But don't actually have a compartmentalized view that I want to learn only Siddha. Whatever Siddha gives only I want to practice. I don't want to learn any new knowledge from any other Ayush system. No, I don't want. You don't have a hatred. Instead, you even during your college days itself, you try to understand what other systems actually offer. Try to actually learn and try to actually think whether actually when I really establish my own clinic, can I really have all the Ayush system actually combined so that I give a better service to my patients. So naturally, once if you are able to have Ayurveda, Siddha, Yoga, Naturopathy, Homeopathy, it might look like actually your holistic clinic. I don't say you have your own clinic, probably invite an Ayurvedic doctor, or whenever actually a case which you feel challenging, probably you can actually combine with an Ayurvedic doctor and also offer a treatment, or a Unani doctor, or a Yoga Naturopathy to even do a Yoga, or probably a Naturopathy food, so that you will be able to give a fulfillment for the service whatever you are offering to the patient. So, as a student in Siddha system, you gain knowledge in Ayush. Yes, again I am repeating, in your curriculum definitely you have everything to learn. And you are able to gain knowledge. You know what is all about Ayush system. You know all the aspects actually, whatever is needed as a Siddha physician. But how to convert your knowledge? Be open to learn Ayush system based uniqueness. Combine Ayush knowledge in your clinical practice. That is what I mean, which I explained already. Have all the Ayush system subjects learned. Now you are actually a registered Siddha medical practitioner, or you can call it yourself a registered Ayush medical practitioner. Along with the Siddha, how you best actually you can also combine Siddha, Ayurveda or Yoga Naturopathy, or in cases where you want to learn Homeopathy also, nothing wrong, because ultimately the patient care is important rather than actually I feel that I want to only practice Siddha, because the world is changing now. Even the modern doctors actually, they are actually inviting alternative medical practitioners to their hospital. Wherever they fail, they want to associate. The modern doctors started thinking in that line. But as an Ayush practitioner, if we start thinking in that line, probably there is a possibility there are so many Ayush medical practitioners can really help you, or they can work with you as a partner so that your service become actually a completion.
Okay, so most of the individual practitioners, of course, we have patient flow, we are able to actually diagnose, and we are able to come with actually all the diagnostic report, you are able to actually diagnose and you are able to actually give medication. Yes, everything is going on and you give a prescription, but do we have actually your own clinic in the present day situation, can we create an SOP for your own clinic? The standard operating procedure. It is possible. As a clinic, if you want to establish, how do I actually going to maintain my patient flow? How I am going to really maintain my treatment schedule? How you are going to actually have the medications, whatever you buy or whatever you prescribe, so that they go and really buy from a medical shop also, which brand of product actually you can prescribe, which brand of product. All those things actually you have to know, so that maybe representatives will come and actually share information. But as a practitioner, and you have to be very firm about what product should really be useful to the patient, you should be aware of it. That is very, very important. And application of knowledge to strengthen your skill. See, when you actually, what is the difference between knowledge and skill? Can anyone say the difference between knowledge and skill? What is meant by knowledge? What is meant by skill? யாரோ சொல்லலாம், அப்பா கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நாலேஜ்னா என்ன? Okay, you learn information and you are able to continuously learn information, and those information, when you really want, probably you can actually draw from your mind, and that is actually knowledge. Then actually you get a skill. The applied knowledge only create, then you can apply your knowledge as a practitioner. See, whatever I learn, yes, I am able to actually understand. I can really handle my patients, and I know what type of treatment schedule I can really, yes. When the patient comes, when you really apply that, and when you really have every day about 10 patients, every month about 200 patients you are able to get, and definitely you, through every patient handling, your knowledge is applied, but your skill is enriched. Do you agree with me or not? உங்கள் ஸ்கில் அதிகமாகும் ஆகாதா? Definitely ஆகும். அப்போ this is actually what you have to understand. It is not learning that you are saying and actually posing myself that I am a doctor. How much I am going to apply my knowledge and also enrich my treatment so that my treatment skill actually gets enriched. Okay, associated with the like-minded Ayush practitioners to expand your health service, which போன ஸ்லைட்லேயே நான் சொன்ன விஷயம் தான் திரும்ப ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறேன். Either two Siddha practitioners can join hand and establish a clinic. Or one Ayurvedic, one Siddha doctor can also join hand. Or one homeopathy with Ayurvedic or one Siddha doctor can also join. For this, what exactly you need? இதுக்கு என்ன பேசிக்கா what do we require? To associate with other Ayurvedic practitioners and also do our practice or do our health service. You have to understand the need. You alone can really handle the cases. If you have one more person with a different skill or different level of knowledge, associating more than one person definitely will actually enrich your clinical practice, enrich your actually treatment schedule, and definitely the patient treatment success percentage will definitely increase. So, now, as Ayush practitioner to Ayush scientist, I mean, what do you mean by practitioner and what do you mean by scientist? Can anyone say what is the difference between a practitioner and a scientist? You are a practitioner or a scientist? Practitioner. Would you like to be a scientist? Yes or no? Yes or no? Very good. Actually, you are also a scientist. You think that actually you are a practitioner, as a doctor, you are doing a medical practice. But
in Ayush system, there are in modern system, everything is standardized. The practical, the representative comes and also give the medicine, the doctor actually prescribes. It becomes very simple. The patient actually comes with all the diagnosis report. His diagnosis skill also actually becomes very limited. So he simply prescribes. But though they come with actually all the medical report, they expect the Siddha doctor to diagnose through Nadi Pariksha, right? That is the way they expect from a traditional practitioner or Ayush practitioner. That is one thing. So, as a practitioner, yes, you diagnose and you also just align with whatever diagnosis report given and the patient becomes very happy. நாடி பிடிச்சி பார்த்து கரெக்டாக சொல்லிட்டார் டாக்டர். எனக்கு எம்பிபிஎஸ் டாக்டருக்கு வந்து 10,000 ரூபாய் செலவு பண்ணி தான் நான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சேன். ஆனால் இந்த டாக்டர் எனக்கு வந்து பல்ஸை பார்த்து நாடி படிச்சே சொல்லிட்டார் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குமா இருக்காதா? You all feel pride about it? Definitely, yeah, that is possible because Siddha system has its own uniqueness. Probably when you have actually that skill developed and you also become an Ayush scientist, I mean. Probably such field will also have another diversity field to work as a scientist in Ayush field. But even as a practitioner, whenever actually you establish a treatment schedule through your own experience or through your own efforts, that you also become an Ayush practitioner come scientists, right? Now you are all scientists come practitioner, right? Medicinal plants based research to explore value addition. So இப்போ கொஞ்சம் நம்ம வந்து சித்தா டாக்டர் நேரம் மறந்துடலாம் கொஞ்ச நேரம். Let us actually think about what are the other ways that I can really explore my skill or explore my opportunity in Ayush industry. So வேற என்னென்னலாம் செய்யலாம் Ayush industry நினைக்கிறீங்க? Can you really share? When I was a practitioner, yes, I can really see the patient, I can diagnose and also give the prescription. But is there any other way that you can involve in Ayush and establish yourself as a, expert in the field? Excellent. Manufacturing of product. Okay. How many of you are really interested in manufacturing? Yes, now I am not very good or very good, excellent. So, what I am telling, and I am definitely not a doctor, I am a scientist. In fact, I am a postgraduate in analytical chemistry, MPhil in analytical chemistry, doctorate in medicinal chemistry, where I had almost opportunity to work in Ayush research for more than 45 years. Okay. அப்போ நீங்க ஒரு பிராக்டிஷனரா மட்டும் இல்லாம is there any other way that I can explore my opportunity in Ayush industry அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் manufacturing, then herbal extract and its global market potential. இப்போ நான் பின்னால் ஒரு ஸ்லைடில் அதோட பொட்டன்ஷியல் என்னங்கிறத ஐ ஹாவ் அனதர் ஒரு 10 slides I will show you. இப்போ there are actually manufacturers who manufacture Ayush based products, Siddha product or Ayurveda product பண்றாங்க. Probably now you are all students, you might be knowing about herbal product or Ayush based product like basmas or even sindurams or even வந்து animal based product, ingredients based product எல்லாமே நிறைய இருந்தாலும் but yes. And as on date, most of the herbs actually they are using in extract form rather than using actually as a churnam. They want to even actually do a value addition and also want to have actually extract using formulations. So if you think in that way, it is not for your own practice, there is a great potential for you even to establish a herbal extraction unit and run yourself and also you become an entrepreneur in that line. Probably in the following slides and the next slide நான் காமிக்கிறேன். Explore the avenues to avail Indian government support. So இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்றேன்னா Ayush researchல முதல்ல வந்து நம்ம ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் பத்தி பார்த்தோம். Now we are talking about Ayush research. And the research அப்படின்னு சொல்லும்போது there are so many budding Siddha doctors even after they complete they say sir நான் ஒரு 6 ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிருக்கேன், would you be interested even to market this product in your company அப்படின்னு கேட்டு நிறைய பேர் வந்துருக்காங்க. Yes, it is an individual interest. எனக்கு பேஷண்ட்லாம் பார்க்க பிடிக்காது, I don't want to do treatment, I want only be a scientist in the field of Ayush நினைச்சீங்கன்னா yes, there is lot of scope. இந்த following slides நிறைய ஸ்கோப் இருக்குன்றதை நான் காமிக்கிறேன். அப்போ நீங்க வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்னு சொல்றது வந்து இன்னைக்கு ஆயுஷ் சிஸ்டத்துல நீங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணினாலும் வந்து இன்னைக்கு தட் இஸ் ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரியில மட்டும் இல்லாம ICMRல மட்டும் இல்லாம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி எல்லாமே வந்து they give lot of funding.
அதுக்குள்ள சிஸ்டம் என்ன, ரெகுலேஷன் என்ன, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். பட் there is actually opportunity available that as a scientist you want to even develop a product. As a scientist actually you do want to do some value addition of a medicinal plant as an extract. There is a great possibility that you can actually establish and you become an entrepreneur in the field. So associate with the herbal scientists like chemists, botanists, pharmaceutical scientists, and you take a lead role to establish herbal based enterprise. So நீங்க வந்து ஒரு ஆயுஷ் டாக்டர் கம் பிராக்டிஷனர் கம் சயின்டிஸ்ட். So you can recruit a chemist like me, you can recruit a botanist, you can recruit a pharmaceutical scientist. Actually they can be like a B.Pharm or M.Pharm. இவங்களெல்லாம் ரெக்ரூட் பண்ணனா அதுக்கு வேண்டிய லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி நம்ம டெவலப் பண்ணணும். ஏன்னா இட்ஸ் நாட் practicing டாக்டர், you are going to be an entrepreneur. ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆக போறீங்க. Take a real road to establish your own herbal based enterprise. இந்த என்டர்பிரைஸ் என்னென்னலாம் வரும்னு சொல்லுங்க. கிளினிக்கும் ஒரு என்டர்பிரைஸ் தான், ஹாஸ்பிட்டலும் ஒரு என்டர்பிரைஸ் தான், ஒரு ஹெர்பல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் யூனிட் என்டர்பிரைஸ் தான், ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் என்டர்பிரைஸ் தான். இப்படி சே நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் என்டர்பிரைசஸ் பாசிபிலிட்டி அண்ட் ஓவர் அண்ட் above the clinic which we have been thinking, and we think that is only possible. No, there are so many avenues we can explore in the industry. So develop herbal extract based formulations. This is another area. As I told, there are a lot of individuals who have interest. They develop actually herbal formulation because they are interested to learn, or they are interested to actually have a interest to read and find out actually what are the formulations I can develop which has actually market potential. இதெல்லாம் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி என்ன பண்ணுவாருன்னா அவரே ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி வந்து ஹெர்பல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பேஸ்ட் ஃபார்முலேஷன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு பக்கம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பேஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆர் ஈவன் லோக்கல் மார்க்கெட். நிறைய ஃபார்மா கம்பெனி நீங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். அதே சமயத்துல நீங்க ஒரு ஃபார்முலேஷன் நீங்க டெவலப் பண்றீங்க, அந்த டெவலப் பண்ற ஃபார்முலேஷன் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரியலி செல் இட் டு சம்படி ஆல்சோ இட் இஸ் a great possibility. ஒரு ஃபார்முலா நீங்க டெவலப் பண்ணி 1 லட்சமோ 2 லட்சம் கூட யூ கேன் செல். அந்த பாசிபிலிட்டி எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்க திங்க் பண்ணணும். பிகாஸ் யூ ஹேவ் another long 3 to 4 years of stay in the institute. இது எல்லாமே வந்து உங்க கோர்ஸ் கரிக்குலத்துக்கு அப்பாற்பட்டு நீங்க நினைக்க வேண்டிய உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நீங்க வளர்த்துக்க வேண்டிய அளவுக்கு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். நல்ல கன்செப்டிவா உங்க டைம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா திங்ஸ் பாசிபிள். So Ayush research based formulation, herbal formulations, functional food ஆர் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட், இதெல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நம்ம வந்து ஆயுர்வேதா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு பக்கம் சாஸ்திரிக் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி வந்து ப்ரொப்ரைட்டரி மெடிசன் சொல்லுவாங்க, இது ரெண்டும் தெரியும். இந்த ப்ரொப்ரைட்டரி மெடிசன் ஹெட்ல இன்னைக்கு நிறைய வருதுங்க. ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யாரெல்லாம் கேள்விப்பட்டீங்க? ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட் ஆர் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட் யார் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? இப்போ போய் நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க, வீட்டுக்கு போயிட்டு. ஓகேவா? Because it is most relevant to you. நம்ம வந்து சித்த மருத்துவத்துல சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஆனா ஒருத்தர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம்? உணவு மருந்து உணவு தினம் ஒரு தடவை சொல்றோம். ஆனா உணவானைக்கு நம்முடைய மூலிகை பொருள் எடுத்து நிறைய பேர் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இது கூட அவர் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னு சொன்னா, இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு அவனியம். ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட்ங்கிறது நியூ டெர்மினாலஜி ஃபார் உணவே மருந்து, அவ்வளவுதான். ஃபுட் சப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். நம்ம உணவுலேயே வந்து வேற என்னெல்லாம் ஹெர்பலை சேர்த்து நம்ம பயன்படுத்தலாம், இல்ல ஒரு ஃபார்முலேட்டட் ப்ராடக்டை கூட எப்படி வந்து ஃபுட் சப்ளிமெண்டா நம்ம சேர்த்து பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதா வந்து ஒரு பக்கம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன் அஸ் நியூட்ராசூட்டிகல்ஸ். நியூட்ராசூட்டிகல் யாரும் கேள்விப்பட்டீங்களா? சர்ச் பண்ணுங்க, தயவு செஞ்சு போய் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க. நீங்க உங்களுடைய எதிர்காலத்துக்காக சர்ச் பண்ணி நிறைய டேட்டாவை ஜெனரேட் பண்ணி பாருங்க. தென் நீங்க பிராக்டிஷனரா வரணுமா ஒரு தொழிலதிபரா வரணுமாங்கிறத நீங்க முடிக்கிற போது முடிவு எடுக்கலாம். ஆனா இப்ப இருந்து நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஐ எம் ஷூர் யூ வில் பி 100% assured that you can actually become flourishing scientist come entrepreneur or even you can call it as a technopreneur in the field of Ayurvedic system of medicine. So அப்போ ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன்ஸ் தெரபியூட்டிக் ஏஜென்ட் நமக்கு எல்லாம் தெரியும். மூலிகை மருந்து, அதுல வந்து சாஸ்திரிக மருந்துகள் இருக்குது. அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ப்ரொப்ரைட்டரி மெடிசன்ஸ் நிறைய கம்பெனி பண்றாங்க. இப்ப ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து நம்ம கிளினிக்ல வந்து பேசுவாங்க, அவங்களே ஒரு பிரசன்டேஷன் கொடுப்பாங்க. நீங்க அந்த மருந்து எதுனா போறோம் போய் அவங்க மெடிக்கல் ஷாப்ல வாங்கிக்குவாங்க. இல்ல நீங்களே கிளினிக் வச்சு உங்க ஃபார்மசி வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க வாங்குறது வாய்ப்பும்
ஸோ அப்போ இது போக வந்து ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன் ஃபார் இன்டகிரேட்டிவ் கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னா இப்போ வந்து மேல இருக்கிறது எல்லாமே ஒரே விஷயம் தான். ஆனா நான் வேற வேற டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்றேன். இன்டகிரேட்டிவ் கிளினிக்கல் பிராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றது வந்து நம்மளால சொன்னேன். அதாவது how we can be an independent Siddha practitioner or how we can associate with an Ayurveda yoga naturopathy doctor and also have an integrated clinic or holistic clinic, and how we also can associate with a modern doctor. And இதுக்கு வெவ்வேறு பேர் கொடுத்தாலும் இது உலக அளவில் வந்து மூலிகைகள் இருக்கிற நாடுகள்ல ஆல்டர்னேட்டிவ் சிஸ்டம் இருக்கிற நாடுகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து they actually have this integrated system of medicine where they go and access with the modern doctor. They actually go and claim that I have an மூலிகை பயன்படுத்தி நினைக்கிறதுனால எங்க போனாலும் ஒரே என்னதுங்க ஹெர்பல் பார்லர் நம்ம நிறைய பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி எந்த சூப்பர் மார்க்கெட் போனாலும் நிறைய ஹெர்பல் ப்ராடக்ட் பார்க்கிறோம். ரைட், அந்த ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ல பாதிக்கு மேல 60-70% மேல என்னவா இருக்கும்? காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ். பிகாஸ் நார்மலா உள்ள கெமிக்கல் காஸ்மெட்டிக் ஹெர்பல் காஸ்மெட்டிக் ஹேஸ் அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறதுனால உலக அளவில் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி காஸ்மெட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் அண்டர்கோயிங் a transformation. As a practitioner you also can think about how actually cosmetic product either for external use or there is another terminology I am using, cosmeceuticals. Cosmeceutical என்னது? Internal products. அதாவது for hair falling you want to have an oil, probably an oil for oil bath or internal product like a capsule or even a tablet, whatever you do for internally for actually hair growth or even preventing hair falling. இந்த மாதிரி நீங்க கொடுக்கும்போது for beauty care benefitல இந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெசூட்டிக்கல் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வச்சு நீங்க போனீங்கன்னா there is every possibility that is actually a new avenue for you. And அந்த சமயத்துல yes you have the basic knowledge, and with that you will be able to actually develop product and give it to some cosmetic industry or develop product or even establish your own marketing company to even promote a cosmetic product. Already there are thousands of companies actually they are marketing lot of cosmetic product, but still there is a great need for quality herbal cosmetic products. As Siddha physician learn additional skills to strengthen your clinical practice. நான் இதை திரும்ப சொல்றேன், learn and share சொல்லிருக்கேன். ஆயுஷ் எஜுகேஷன் முதல்ல பார்த்தது என்னங்க? ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? ரிசர்ச் பார்த்தோம். இப்ப என்ன பார்க்கிறோம்? எஜுகேஷன் மூணாவது பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஆயுஷ் எஜுகேஷன், நாங்க ஆயுஷ் எஜுகேஷன் இருக்கிறோம். இப்ப நாங்க பிஎஸ்எம்எஸ் படிக்கிறோம். எஸ் யூ ஆர் ரைட், but at the same time there are so many actually diploma certificate courses relevant to Ayurveda system of treatment is being organized either online or even offline, approved or even a non-approved course, or sometimes even an excellent practitioner who has a roaring practice, he also teaches actually either Siddha or acupuncture or even வந்து acupressure or Burma. இதெல்லாமே இன்னைக்கு நிறைய என்ன பண்றாங்க, ஸ்ட்ரக்சர்டு கோர்ஸாவும் நடத்துறாங்க, இண்டிவிஜுவல் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. அப்போ as actually Siddha practitioner never actually have a watertight compartment. I want to only practice Siddha. Think about what all the avenues available in the alternative system or in complementary system or in other oil system of medicine. அதுல ஏதாவது நமக்கு கோர்சஸ் இருந்து அதுல நம்ம போகும்போது you need to invest time and money for that. அதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் உங்களுடைய எதிர்காலம் நீங்க இப்படிதான் இருக்கணும்னு முடிச்சீங்கன்னா இன்னைக்கு கொடுக்குற ப்ரோக்ராமே பாத்தீங்கன்னா விஷனரி வாய்ஸஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. You should become a visionary probably after establishing yourself as a practitioner. You should become a visionary அப்படின்னா அடுத்த நீங்க ஆரம்பிக்க உங்க கேரியர் ஆரம்பிக்க போது அடுத்த 10 வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா you should become a visionary. அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். அப்போ learn new short term and long term courses in Ayush. இதெல்லாம் நான் திரும்ப உங்கள்கிட்ட வலியுறுத்துறேன். பிகாஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆன்லைன்ல நிறைய கோர்ஸ் நடக்குது. இன்ஸ்டிடியூஷன் கண்டக்ட் கோர்சஸ் ஆன் சண்டேஸ். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன கோர்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இப்படி அஃபோர்டபிலிட்டி, அதனால உங்களை பணம் செலவழிக்க நினைக்காதீங்க. உங்களுடைய அஃபோர்டபிலிட்டி நீங்க பாத்துங்க. But at the same time, have mind you want to learn some new things in the Ayurveda system of medicine. இது ரொம்ப அவசியம். பிகாஸ் நம்ம கரிக்குலத்துல லேர்ன் பண்றது ஒரு பக்கம், அந்த லேர்னிங்லயே கூட வந்து which not be like எக்ஸாம் ஓரியன்டாகவும் இருந்துடக்கூடாது. எக்ஸாம் ஓரியன்டா பாஸ் பண்றதுக்கு மட்டும் படிக்கிற மாதிரி இல்லாம பண்ணீங்கன்னா there is a great possibility நீங்க உங்க கரிக்குலத்திலே நிறைய லேர்ன் பண்ணலாம். அதே சமயத்துல இதெல்லாமே நான் சொல்றது எல்லாமே வந்து நாங்களே வந்து அந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டி அப்படி கோர்ஸ் நாங்க நடத்திட்டு இருக்கோம். அதனால என்ன ப்ரொமோட் பண்ண நான் வரல. கிட்டத்தட்ட நானே ஒரு 1000 பேரை குவாலிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கேன். எது அப்புறமா சொல்றேன். ஸோ அப்போ
எக்ஸ்ப்ளோர் யுவர் லேர்னிங் இன் யுவர் கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் இம்ப்ரூவ் ட்ரீட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். எல்லாமே இதுக்கு தாங்க. நான் வந்து ஆரம்பிச்ச போது எனக்கு சக்சஸ் ரேட் ஒன்லி 25%. 1 year after my treatment actually success rate has become 30%. 5 years after என்கிட்ட வர்ற பேஷண்ட் என்னை விட்டு போகவே மாட்டாங்க. அப்படின்னு இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? I should be a continuous learning. The learning not only on the treatment practice but also how to manage the